প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই দেখছেন ফিট এলিগেন্স প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন। আজকে আমাদের সাথে আছে বিক্রয়.com এর সিইও দ্য গ্রেট ঈশিতা শারমিন। হাই আপা। হাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আপা। ইউ লুক গ্রেট। থ্যাংক ইউ। অনেক প্রিপারেশন নিলাম আপনার শোতে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ। এর মধ্যে জ্যাম ঢেলে আসাটাও একটা বিশাল প্রিপারেশন না? অনেক প্রিপারেশন। ওকে। মানে আসলে এই প্রথমে যেহেতু এই কথাটা উঠলো, দিস ইজ নট আ প্ল্যান্ড মানে কোয়েশ্চেন। মানে হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স দিস? মানে ওয়ার্ক, এত বড় দেশের সর্ববৃহৎ মার্কেট প্লেসে সিইও হওয়া, and I know your team size is huge, nationwide operation. জি। And then বাসায় you're a mom, right? Right. And then social gathering গুলোতে যাওয়া, আবার then অফিস গ্যাদারিং এ যাওয়া। How do you balance all this? It's a struggle, but Okay. very most of the time I enjoy the struggle. ট্রাফিকটা অনেক সময় আসলে মানুষকে একটু স্যাড করে, হ্যাঁ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই যে আসলাম, তারপর জি। সবার সাথে দেখা হচ্ছে, জি, কথা জি। হচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি গিভস আ মোর ইন্সপিরেশন। যে আসলে কারোর সাথে দেখা হলো, আমাদের আগের অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে কথা হলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, নতুন হ্যাঁ। আইডিয়া পাওয়া যায়। রাইট। আমার মনে হয় এই রোলে আসার পর সবচেয়ে বড় পয়েন্ট থাকে আমার যে কার কাছ থেকে কি আইডিয়া পাওয়া যায়, ওকে, কোনটা নতুন জিনিস করা যায়, কে ওকে, কি স্টাইলে কাজ করলো। ওকে। কথা না বললে তো আসলে জানা যায় না কে কি আচ্ছা, করলো। হ্যাঁ, সো হ্যাঁ। সোশ্যাল গ্যাদারিং হ্যাজ বিকাম মোর ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ। ওকে। আর এই স্ট্রাগলের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস আমি নরমালি মেইনটেইন করি যে আমার বাসা, অফিস, কাজের জায়গাগুলো একটু কাছাকাছি রাখার। জি, এই স্ট্র্যাটেজি আমারও। এটা হলো একটা মাত্র বিরাট আমরা কথা স্ট্র্যাটেজি। বলছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি ছোটবেলা থেকে স্ট্র্যাটেজিতে মানে বিশ্বাসী। অফিসে যত কাছে কাছে বাসায় থাকা রাখা যায়। হ্যাঁ, কাছে থাকা এক্সাক্টলি, যায়। যত কাছে থাকা অফিস থেকে যায়। নরমালি এমন টাইমে বের হই যে জি। ট্রাফিক কম হবে। আমার ক্ষেত্রে ওটা শুধুমাত্র রাত ১০টা। হ্যাঁ, তখন কিন্তু আসলে ট্রাফিক আর হয় ট্রাফিক না। থাকে না। হ্যাঁ। সো ওই প্রবলেমে পড়ি জি। না। অফিসে আসা ওরকম একটা সময়, একটু স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট, কিছু সময় বিপদ হয়। আ এরকম বিপদের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু যখন আপনার ওই যে দেখা হয়ে যায়, হ্যাঁ। I forget that tension Yeah. that And we you're had in the into room. that zone of, হ্যাঁ। of things happening. Things happening, কিছু হ্যাঁ, একটা হলো, জানলাম, আরেকটা নতুন কিছু করব। হ্যাঁ। So it's very interesting then. আমরা একটা লাইভ ব্রেইনস্টর্মিং করে ফেলতে পারি কিন্তু আপা। হ্যাঁ, এখনই এবার দর্শকরা ভাববে নিশ্চয়ই এটা প্ল্যান্ড। একদমই প্ল্যান্ড না। ইনফ্যাক্ট আপা আমাকে বলছিল প্রশ্ন কি থাকবে? আমি কিন্তু বলি নাই। আমি বলেছি ইন্সপিরেশন ক্যারিয়ার রিলেটেড থাকবে, কোনো পার্সোনাল প্রশ্ন থাকবে না। বাট প্রশ্ন এক্সাক্টলি কি থাকবে এটা আমি বলতে চাই না। হোয়াট ইস দ্য লেটেস্ট প্রজেক্ট দ্যাট ইউ আর ডুইং দ্যাট ইজ রিয়েলি এক্সাইটিং ইউ? যেটা শেয়ারেবল, আমিও তাহলে এটার সাথে একটু অ্যাড ভ্যালু করতাম। রাইট। আমার মনে হয় এটা খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট নিয়ে এবার কাজ করছি। আচ্ছা সেটা আপা, হলো যে ওকে। আম এলভি অ্যানালাইসিস। ওকে। সো টার্মটা শুনলে একটু বোরিং লাগতে পারে। কিন্তু আসলে এটা কি কোনো একটা টিভি চ্যানেল নাকি? কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু কত? লাইফ টাইম ভ্যালু কত একটা কাস্টমারের? একটা কাস্টমারের। আচ্ছা, ওকে। তা আমি ধরেন খুব আপনাদের ইন্টারেস্টিং। কাস্টমার। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ। এখন একটা লাইফ টাইমে আমি আসলে কত ভ্যালু দেই, হুম। সেই হিসেবে ইনভেস্ট করা অন দ্য কাস্টমার। on the customer Mhm. and Mhm. as well new customer acquisition. Mhm. So average যদি আমার কাস্টমার এরকম ভ্যালু দেয়, তাহলে নিউ কাস্টমার অ্যাকুইজিশন এর জন্য আমার আসলে কত খরচ করা উচিত। ওকে। So on that concept we are actually going for growth at the moment or investment. ওকে। একটা পয়েন্ট আগে থাকতো যে আসলে কি হিসেবে আমরা ইনভেস্টমেন্টে যাচ্ছি। So we are now 11 years old. Yeah. So আমরা প্রথমে যখন হিউজ আসলে ডেটা নাও। হ্যাঁ। হিউজ ডেটা। হিউজ ডেটা। আগে ছিল যে ব্র্যান্ডিং করতে হবে, জানাতে হবে। এখন কিন্তু তার এক স্টেপ আপ যে আসলে কি হিসেবে ব্র্যান্ডিং আর কি হিসেবে গ্রোথ প্ল্যানিং হবে, যে there is a good return on the business. So return on the business এর পয়েন্টে শুধু রিটার্ন অন দ্য বিজনেস চিন্তা করলে কিন্তু এই মুহূর্তে এই ধরনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ইনভেস্ট করা ডিফিকাল্ট। কিন্তু যখন লাইফ টাইম ভ্যালু চিন্তা করা হবে যে আসলে 10 বছর পর এই ব্যবসা থেকে আসলে কি পরিমাণ ব্যবসা থেকে কি রিটার্নটা আসবে, তখন কিন্তু ইটস আ ডিফারেন্ট গেম। সো উই হ্যাভ ডিফারেন্ট ভার্টিকালস, রাইট? আমরা গাড়ি বিক্রি করি, বাড়ি বিক্রি করি। আমার গাড়িও কিন্তু বিক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রি হয়েছে। রাইট। বিক্রি করে দিয়েছে না? এই গাড়ি কিন্তু খুব একটা এক্সক্লুসিভ কার। এক্সক্লুসিভ গাড়ি ছিল এবং ওটা বিক্রি হচ্ছিল না, এত এক্সক্লুসিভ ছিল। কারণ এই ধরনের এটা the Hyundai Elantra, so it's a rare car. এবং ঠিক একইভাবে যে এত এক্সপেন্সিভ অ্যাপার্টমেন্টস নাও, এটা এখান থেকে
সেল হয়। তো এই যে গাড়ি, বাড়ি, ইলেকট্রনিক্স ওয়াজ অলওয়েজ আওয়ার ফোর্টে, যে মোবাইল ফোন সামথিং যে আমরা সবসময় করি। এবং আমাদের কিন্তু সবচেয়ে ইউনিক পয়েন্টটা কি, বিক্রয়.com-এ ইউ হ্যাভ বোথ সেকেন্ড হ্যান্ড and new product. And we are actually ensuring একটা পয়েন্ট কাস্টমারের কাছে, you are getting the best deal. তো অনেক সময় মানুষ এটাকে কম দাম বলে এটাকে মনে করে কি কম দাম মানে জিনিসটা ভালো না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিলের কথা বলা হচ্ছে মানে কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টে ইউ হ্যাভ আ গুড ডিল, ওটার দাম কিন্তু 1.5 কোটি টাকা। It is not a cheap item. No, it's a very high value item. Very high value item, but you get to see all the options and everything, and you decide on that. আপনার এই কথা শুনে আমার মানে জাস্ট অন টপ অফ মাই মাইন্ড আমার মনে হচ্ছিল যে ম্যাটেরিয়াল জিনিসপত্র, ধরেন আমি ডিসকাউন্ট দিলাম, ক্লাব মেম্বারশিপ দিলাম, যেটা অনেকেই করে, এটা তো যে কেউ করতে পারবে, বাট হোয়াট প্রবাবলি ইয়োর হাই ভ্যালু কাস্টমার্স যে লাইফ টাইমে অনেক হাই ভ্যালু দিচ্ছে উড নিড ইজ বেসিক্যালি সাম সর্ট অফ ফ্রি কাউন্সেলিং। কথার কথা যে আসলে আমি যদি একটা সেমিনার বা একটা সেশন অর্গানাইজ করি বা অনলাইনেও যদি কিছু কন্টেন্ট বানাই, যেটার মাধ্যমে আমি ওকে বলবো যে আসলে আপনার কোন এলাকায় কি ধরনের জমি অথবা অ্যাপার্টমেন্টে ইনভেস্ট করলে ইউল গেট দ্য হাইয়েস্ট রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট, অথবা আপনার ইন্টেনশনটা কি, প্রপার্টি বাড়ানো, ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে কিছু করা, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিংলি তাহলে আপনার কি ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত, এই নলেজটা যদি আমাকে কেউ দিত, রাইট, নলেজ কিন্তু কেউ দিতে পারছে না। ম্যাটেরিয়াল জিনিসপত্র দিচ্ছে, একটা গিফট পাঠিয়ে দিচ্ছে, একটা ডিসকাউন্ট কুপন দিচ্ছে, বাট ইউ নো উই হ্যাভ হ্যাড দিস থিংস আ লট, বাট এই ধরনের কিছু বিক্রয় চিন্তা করতে পারে কিন্তু। রাইট, এটা একটা খুব ভালো আইডিয়া। আসলে আমরা ইনভেস্টমেন্ট উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট এবং থাকার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট আমরা ডিসকাসও করছিলাম, একদম ডিফারেন্ট, তাই না? মানে কাস্টমারকে আগে বলা যে আসলে আপনার অবজেক্টিভটা কি, এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্য অবজেক্টিভ আমরা বিভিন্ন সাজেশন করা। এখন কাস্টমার এটা খুবই ভ্যালু করবে, বিকজ বুদ্ধি দেওয়ার লোক তো নাই, এবং তাই না, মানে মানে ও বলবে আচ্ছা আমি ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি, বাট কাস্টমার ইজ নট লুকিং ফর দ্যাট, রাইট, ও চাচ্ছে যে আমার রাইট ইনভেস্টমেন্ট কিভাবে করা যায়, এবং আসলে আমি আসলে কি খুঁজছি, কিভাবে খুঁজবো, হয়তো কি প্যারামিটার ইউজ করে আমি খুঁজবো, এটাও একটা পয়েন্ট হতে পারে যে কিভাবে করব। টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইওর লাইফ ইন টার্মস অফ ক্যারিয়ার, মানে আপনার শুরু এবং আজকে এই জায়গায় আসার পিছনে, মানে খুব শর্টকাটে যদি। সো আমি একজন বিজনেস গ্রাজুয়েট, আই হ্যাভ পাসড ফ্রম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। My school college was Holy Cross School College, right, and আমার বাবার চাকরির সুবাদে এর আগে আমি 5-6টা স্কুলে পড়েছি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় থেকেছি, যেটা এখন আমি মনে করি ইটস a big addition in my life. Yeah, so that gave you an exposure of a different level. সেটা আমার কাছে মনে হয়। So after passing I started my career in telecommunication industry, সিটিসেলে আমি জয়েন করি, and I worked there in marketing, product basically. সেখান থেকে I got married basically and moved to Dubai. Okay. So ওখানে যে আবার আমার ক্যারিয়ার শুরু হয়। I was working in telco sector in Dubai. That's crazy. তারপরে ওখান থেকে actually basically my journey started for বিক্রয়, because আমাদের মাদার কোম্পানির নাম হলো 𝗧𝗹𝗲𝗀 টেকনোলজিস, যারা তাদের অফিস দুবাইতে নেয় to start their business in the South Asia and the MENA region, so the African countries. So that was a middle point. That's a Swedish company who started their office, and they hired me to launch বিক্রয় in Bangladesh. Okay. So that's how I became the first employee of the company actually. Okay. So it was more analysis, যে কোন মার্কেটে ওরা লঞ্চ করবে, কেন লঞ্চ করবে, what will be the launching plan. So I was the marketing manager basically. Right. When we met the first time, you were the marketing manager. So আমরা ওইখানে আমি স্টার্ট করি। So এরপরে তো আমরা launching it's a big campaign and everything. So and it got clicked. So we had a point যে আসলে বিক্রয়.com কে মানুষের চিনতে হবে, জানতে হবে। Then the operation started from Bangladesh. Okay. So বাংলাদেশের জার্নি শুরু হলো, and then I grew with বিক্রয়. Yeah, and now you're here. Yes. In my show. But what would you say would be your biggest learning
you know, while going through এসব transitions, because অনেকেই ট্রানজিশনে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করে না, রাইট। আবার অনেকে এটাকে মনে করে ইটস আ অপরচুনিটি। হোয়াটস ইওর থট এন্ড ইওর লার্নিং? আমার মনে হয় আমি যেগুলো ভুল করেছি দ্যাট গেভ মি দ্য বিগেস্ট লার্নিং। ওকে। So I really appreciate my mistakes now from where I have learned and learned how to behave or how to grow. Right. So সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার হলো পেশেন্স। Patience is the biggest thing that I think I have learned in this journey. Like everything takes Everything time. takes time and it will happen. Yeah. And every person or everything who's coming in your life, they're actually keeping some mark. Okay. So you might not like all the person. You might hate them on the time. Hate of the biggest term. You might not like them. Yeah, might কিন্তু not সে কিন্তু appreciate their আসলে presence. সে একটা বিরাট লার্নিং দিয়ে যাচ্ছে যে how to deal with things. Not everything will be as you like, right? Right. একটা সেইং আছে কিন্তু আপা যে you came to my life for a reason. Either you're a blessing or a lesson. Right. এটা খুব প্রিয় একটা কোট মনে বলতো। তো আমি অলওয়েজ মনে রাখি এই জিনিসটা যে প্রত্যেকটা মানুষেরই কোনো না কোনো একটা কারণ আছে আমাদের জীবনে। একটা বড় লার্নিং কিন্তু ব্লেসিংস থেকে আমার কাছে মনে হয় আমরা কম শিখি। আচ্ছা, হ্যাঁ, কারণ আমরা ওই যে নেগেটিভ মাইন্ড তো মানে এটা মানে রেপটালিয়ান ব্রেন সিস্টেম, সো যখন পজিটিভটা মনে রাখতে পারে না বা নেগেটিভটা যখন ওখান থেকে যদি আসলে অনেক সময় আমরা ডিপ্রেসড হয়ে যাই, ওই ডিপ্রেশনটা না করে যদি আসলে ওটাকে পজিটিভলি নিয়ে সামনে আগানো যায়, it will open a new door, right? So would you be free to share a story of a failure, but you think যে ওই ফেলিয়ারটা আমার জীবনে খুব দরকার ছিল এবং ওই ফেলিয়ারটা না হলে আজকে আমি সিইও বা এই লেভেলে বা এই পজিশনে আসতে পারতাম না বা হোয়াটএভার, এরকম কোনো গল্প কি মনে পড়ে? হ্যাঁ, অবশ্যই আমার মনে পড়ে যে অ্যাকচুয়ালি I got married but I was not planning to shift to Dubai. Okay, just so there was plan যে আসলে আমি যাওয়া আসা করব, দুবাই তো অত বেশি দূরে না। I have a very good career here. Telco on that time was booming like crazy. Right? Yeah. I have different offer. I don't join there. এরকম একটা পজিশন। So জয়েন করার পর থেকে এরকম একটা থাকে নিউ জার্নাতে আমি তো আসলে খুবই ভালো। So I'm doing best আসলে। So I was not planning to change it. Right. I was not planning to take this big step যে আমি এমন একটা দেশে যাব যেখানে আসলে আমাকে কেউ চেনে না, জানে না। So my husband is a banker. Right. And I was working in telco marketing background. So they don't have any link there. দুবাইতে আপনিও কথা বলছিলেন যে যারা ওখানে আছে তো আমি ওই ধরনের কোনো রিস্কি স্টেপ নেয়ার জন্য রেডি ছিলাম না। But something happened, so I didn't get my promotion on that year. And somebody thought like আমার এরকম হওয়ার কথা ছিল এবং because they thought যে I got married, so আমি তো আসলে লিভ করব। Okay. So when I get to know that they actually thought যে আমি লিভ করব। They actually মানে they thought যে বিয়ে হয়েছে বলে চলেই তো যাবে, এর জন্য প্রমোশনটা নাই দেই, something like that. Oh, that's so crazy. এবং এই ধরনের আসলে ডিসক্রিমিনেশন আমার মনে হয় ওভারঅল ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই হয় in the corporate মানে খুবই unfair. But okay, so how did you deal with that? So I was like মানে আসলে অনেক চেঞ্জেস হচ্ছিল। So my supervisor actually did recommended me very well. জি। HR also told me like actually we did that there is some changes in the office. So আমি আসলে তোমার এটা হয় নাই, I'm sorry. My supervisor then already shifted to another telco and he also called me that oh this happened with you, I'm so sorry. I can offer you a new job in a new company. You join because I believe you are a careeristic person and you will do your part. So আমি তোমাকে রেকমেন্ড করতে চাই। কিন্তু by that time I thought যে আসলে I don't want to take any changes here. Maybe ওই চেঞ্জটা আমার জন্য খুব ভালোও হতে পারতো, বাংলাদেশে একটা স্টেপ আমি নিতেও পারতাম। দ্যাট ওয়াজ আ বিগার কোম্পানি, বিগার টেলকো, যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক নাম আছে যার। তো এরকম একটা কোম্পানি জয়েন করলে মেবি আমার ক্যারিয়ারে ডিফারেন্ট ভালো হতো, কিন্তু আমি জয়েন করলাম না।
and I went to Dubai, and it was totally from the scratch. যে আসলে I was applying to, there was 2 months I thought যে আমি গেলে আমার টেলিটতে চাকরি হয়ে যাবে. Nothing like that happened. So because I'm too used to না এখানে I was getting offers all the time. So আমি ভাবছিলাম এরকম হবে, কিন্তু এরকম কিছু হয়নি। Because এখানে you were competing locally, ওখানে you are competing globally. Right. And people from all across the world in Dubai. I didn't know যে আসলে কিভাবে আসলে এই application বা things works. So আমার মনে আছে then I started taking that newspaper. ওখানে classified section এ 4 পাতার জবের বিজ্ঞাপন থাকে। So I every day morning I used to look into the job section and I used to apply to all the jobs. Every day. Every day my job is like 20, 30, whatever sales marketing job is there. I just keep on applying. And we'll be hearing more of that story. আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন 𝗧𝗹𝗲𝗀𝗻𝐻 presents Look Who's Talking. We'll be right back. প্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু 𝗧𝗹𝗲𝗀𝗻𝐻 presents Look Who's Talking with me, গোলাম সামদানি ডন। আমাদের সাথে আছে বিক্রয় CEO the great ঈশিতা আপু, and she was telling us the story of Dubai and all that. আপনার কি মনে পড়ে the best advice you have received in your life? Yeah, মনে পড়ে। So in university, I like one teacher. She told me once when I was trying to manipulate her to give my friends in my team, my project. Okay. So I was very competitive in project and wanted my friends. So উনি আমাকে বলেছিল যে তোমার জব লাইফে তোমার ফ্রেন্ডসরা তোমার টিম মেম্বার থাকবে না। ওকে, সো এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে I have to adjust with everybody, no matter what. You cannot choose your colleagues. Really. Speaking of advice, few days ago, a woman leader, she told me যে, এবং এটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা এবং কেউ অন্যভাবে নেবেন না, but she told me this, যে ডন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু। What is that? What does she mean by that? Because I was asking her যে আমার আশেপাশে আমি অনেক পোটেনশিয়াল ফিমেল কলিগসদেরকে দেখি, বাট ওরা তাদের ফুল পোটেনশিয়ালে খেলে না। অর্ধেক রাস্তায় গিয়ে ঝরে যায়, ছেড়ে দেয়, গিভ আপ করে, নিজেকে আন্ডারস্টিমেট করে। তো আই অলওয়েজ হ্যাভ দিস কোয়েশ্চেন উইথ ওমেন লিডার্স যে মানে এটার কারণটা কি হতে পারে? হোয়াটস ইউর থট অন দিস? আমি আসলে এটা একদম মনে করি না। জি প্লিজ। হ্যাঁ, হতে পারে। এটা আসলে মেবি আমাদের ওই যে নরমাল জীবনে সবাই বলে যে মেয়েরাই মেয়েদের বড় শত্রু। তো এটা কি হয়তো বা এখন বলা হচ্ছে মেয়েরা মেয়েদের শত্রু ইন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ওয়েল। কিন্তু আমার কাছে এটা আসলে মনে হয় নাই। মানে আই ডোন্ট থিংক শি মেন্ট যে একজন আরেকজনের শত্রু হয়। মানে ও মানে হোয়াট শি মেন্ট ইজ দ্যাট আমরা নিজেরাই নিজেদের কারণে এই ধরনের সিইও এমডি পজিশনে যাচ্ছি না। সামথিং লাইক দ্যাট শি মেন্ট। বিকজ আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে একটু আন্ডারস্টিমেট করি অথবা মনে করি না যে আমি এমডি হতে পারবো। হ্যাঁ, নিজেরা নিজেদেরকে আন্ডারস্টিমেট করতে পারি, কিন্তু অন্য মেয়ে তো আমার শত্রু হচ্ছে না। সো ইফ our problem is we are less confident or we are afraid to tell our problems at times. Okay, that's a good insight. এটা আমি আমার সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলছি না অফিসে, আমরা হয়তো বা ভয় পাই যে আসলে কি হবে, এটা বললে কি আসলে আমাকে বাদ দিয়ে দিবে। So there is a big transition point সবসময় থাকে যে আমার বেবি হবে, আমি যদি ম্যাটারনিটি লিভে যাই তাহলে কি আমাকে আসলে কোম্পানি কন্টিনিউ করাবে। আচ্ছা, এবং অনেকে হয়তো মনে করে যে ব্যালেন্সটা সে করতে পারবে না বা সামথিং লাইক দ্যাট। করতে পারছে, বড় কথা কি যে যদি ম্যাটারনিটি লিভে আমি 3 মাসের জন্য থাকবো না, someone else will take my place. Someone else will do the job. Will I get my job back? That's very interesting. That is a big thing. কিন্তু এটা কিন্তু একটা ফিমেলই করছে, এটা কিন্তু নেসেসারি না। ওই কম্পিটিশনে কিন্তু we are all competing together. আমার ম্যাটারনিটি লিভ হলো, আরেকজনের প্যাটার্নিটি লিভ তো 2-3 দিনের। সো আসলে ওর সাথে আমি কম্পিটিশনে এই জায়গায় I have to do something more. তো I have to do something more যে আমি আসলে
not getting out of the competition. সো আপনি যখন আপনারই ইয়াঙ্গার ভার্সন অন্য নারীদেরকে দেখেন যারা ইউনিভার্সিটি থেকে মাত্র গ্র্যাজুয়েশন করেছে, অনেক অ্যাম্বিশাস, ড্রিভেন, ওরা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে ঢুকেছে, ওদেরকে জেনারেলি আপনি কি ধরনের অ্যাডভাইস দিয়ে থাকেন? Just keep breathing. So you have Keep breathing, okay? What does that mean? so that is the key finding Nemo point. Okay, yeah. So you're lost. Probably you'll be lost many times. Okay. But Good. you have to keep going. You cannot decide যে আমি আসলে আর যাব না। অনেক সময় মেয়েরা নিজেরাই স্যাক্রিফাইস করে, আমি এটা না করি, you build your career. Right. Or there is some problem at home. Okay, আমি আসলে আমি বাসায় দেখছি নিজে ওই সুপারভিশন মানে এই রোলটা নিয়ে ফেলে, rather than waiting যে someone else or something will happen. এটা অনেক সময় করে ফেলে। তো ও যদি অ্যাম্বিশাস থাকে, ওর পথে অনেক বাধাই তো আসবে, সেটা কিন্তু আসলে ছেলেদের পথেও আসে না এরকম কিন্তু ভাবার কোনো কারণ নাই। হ্যাঁ, এবং হতে পারে বাধাটা দুপক্ষে দু রকম হতে পারে, বাট বাধা কিন্তু আছে। বাধা কিন্তু আছে। এবং আই ফিল ইনফ্যাক্ট মেন্স ডে বা এরকম বিভিন্ন সময় আমি ফিল করি যে the pressure of earning more that is there with the guys. Please keep on telling. That is not there with the women most of the time. অনেক সময় থাকে না, সো ওই প্রেশারটাও তো কম না, so they still go on with the life. কিন্তু ফিমেলদের যে বাধাটা আছে ওইটাতে কেন আমার আসলে স্টপ করতে হবে? টু কিপ অন ফাইন্ডিং আউট ওয়েজ, টু কিপ অন টেলিং সামওয়ান যে আসলে এটা সমস্যা, আমি এতটুকু করব, আমার রোলটা কিভাবে থাকবে, মানে আমি যদি ওই ম্যাটারনিটি লিভ বা কোনো একটা লিভের ক্ষেত্রেই বলি যেটা আমার কাছে মনে হয় একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন যদি আমরা আসলে ডিরেক্টলি ওটা বলতে পারি, কমিউনিকেট করতে পারি, আমার মনে হয় যে থিংস উইল রিমেইন। এটা চ্যালেঞ্জেস তো সবার জীবনেই থাকবে, যেহেতু আমরা আসলে ডিফারেন্ট, ছেলে মেয়ে দুজন ডিফারেন্ট, তাদের ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জেস, কিন্তু ইটস পসিবল আসলে যদি চেষ্টা করা হয়। ইউ নো আপা, স্পিকিং অফ চ্যালেঞ্জেস, মানে এখন এই লাস্ট এক সপ্তাহ ধরে আমরা যেরকম ওভারঅল ফেস করছি, অনেক দাম জিনিসপত্র, অনেক গরম আবহাওয়া, ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছে, বসের মিজাজ খুব খারাপ, টার্গেট মিট হচ্ছে না, রেভিনিউ ডাউন, নাম্বার ডাউন, সেলস ডাউন, অফিসে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ, কারণ বসেরও মিজাজ খারাপ, ওখান থেকে সেলস এইভাবে নামতেছে, ওখান থেকে কারেন্টও নাই, ওখান থেকে রাস্তায় এত গরম, ওখান থেকে এত কিছু, হ্যাঁ স্যালারি হয় নাই এখনো, সবকিছু মিলে আই সি when I'm looking at young people, আমি বনানী আজকে হাঁটাহাঁটি করছিলাম, কারো মুখে আমি অত আনন্দ দেখছি না, হ্যাঁ সবাই এক ধরনের প্রেশারে। হ্যাঁ, এই tough times, what's your advice, how can we sail through during these difficult times? একটা খুব ভালো সময় একটা গান যাচ্ছে না, যে খুব পপুলার নাও, কোনটা? বেবি কাম ডাউন। হ্যাঁ, বেবি কাম ডাউন, my daughter loves it, she starts dancing, কাম ডাউন শুনলেই হইছে। So I said and I played that actually in office. তাই নাকি? Baby, please calm down, there is many things happening. I'm also telling different things to you in different times, but we have to forget that and calm down and do our best. মানে আপনার অ্যাডভাইসটা কি? মানে অ্যাডভাইসটা হচ্ছে যে একটু ধৈর্য ধরা, পেশেন্স ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। অনেক জিনিস হবে, অনেক সময় আমরা এক্সাইটেড হয়ে যাব, রাগ হয়ে যাব, দেন টেক আ ব্রেথ, play some music, have a cup of coffee, or whatever is your little indulgence you have, and then inspire yourself to go back to work. না হলে তো আসলে আমরা আসলে কিভাবে চলবো? But আপনি personally, even at your level, do you sometimes feel down? হ্যাঁ, মানে ওয়ার্ক ওয়াইজ বলছি, হ্যাঁ, you feel down, so what do you do নিজেকে এনার্জাইজ করার জন্য বা চার্জড আপ করার জন্য, বা আবার আগামীকাল ফেরত গিয়ে আবারও সেই ড্রাইভ দেওয়ার জন্য? So it happens like you feel down, so I try to মানে put off work and put on some other things completely different, like reading some book, watching a Netflix show, having coffee or good food, going for a dinner, do something like that. My son is a great entertainer. Yeah. সেখানে একটা আপনাদের বাচ্চা তো should be
কিছু সময় যদি ভেরি তার শার্প। সাথে এসে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে। হ্যাঁ, আহ অবাক সো হয়ে যান না অবাক যে হয়ে আরে যাই। কি বললো এটা। And then I think যে আমি আসলে তুমি কেন এত worried? রাইট। I'll see how it goes. ইয়া, ইয়া। I'll manage. হুম। And then I get up in the morning. I don't feel down. ওকে। আমি যখন যাই, I get ready. Like one of the point I have that জি, জি। if I prepare myself well, হুম। তখন আমার মনে হয় যে আস্তে আস্তে তো I'm getting into the work mode. ওকে, And everything is possible. কেন হবে না? ওকে। So when we started, nobody knew 𝗵𝗀. I জি। didn't know that I'll have this job in 3 months because রাইট, there was an investor, they're investing. রাইট, প্রতিদিন মাসে একটা করে রিপোর্ট দিতে হয় রাইট। যে আসলে এই রিপোর্ট পজিটিভ না হলে তারা আর ইনভেস্ট করবে না, হুম। অফিসও হবে না, তো আমার চাকরি চলে যেতে পারে। That 3 লিভিং উইথ months দ্যাট thing, I আনসার্টেনিটি। lived with that. ইয়া, So এখন কেন পারবো না? এখন তো হুম। অনেক স্টেবল, big Yeah. company, 200 people. ইয়া। So on that time, 𝗵𝗀 বন্ধ করার কোনো ব্যাপার ছিল না। I was the only employee. I'm trying to see যে আমাদের লাইভে কোনো প্রশ্ন বা কমেন্টস। ওকে, 24টা কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি। ওকে, কমেন্টস গুলা অনেকে হাই দিয়েছে, আসসালামু আলাইকুম দিয়েছে, বিক্রয়ের ফ্যান দিয়েছে, অনেকে চেষ্টা করছে তাদের ব্যবসার প্রতিষ্ঠানকে প্লিজ ফলো মাই পেজ, অনেক ধরনের এখানে কমেন্টস। লেট মি লুক ইনটু দি ডন সামদানি পেজ। এখানেও 6টা কমেন্ট এসেছে। লেট মি লুক এট দ্য কমেন্টস। ওকে, এখানে ইসমাইল মঞ্জুর আশরাফি বলছে অসাধারণ বিষয় তুলে ধরবার জন্য উভয়জনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। শম্পা দাস মৌ বলছে শুভ কামনা রইল। এবং এখানে আরেকজন বলছে শিয়াম রানা বলছে ঈশিতাপুর আমি একজন ফ্যান, উনি কিভাবে নিজের যত্ন নেন। I think she meant by আপনি বলছিলেন রেডি হওয়ার কথা বা এরকম কিছু একটা। Is there any special preparation tips for young people to take any special preparation? আমি চেষ্টা করতাম, কিন্তু এটা আসলে বলবো কিনা আমি জানি না, কারণ রেগুলার তো করতে পারছি না। বলে ফেলেন, So অসুবিধা I নাই। used to have a 10 minutes yoga point or only the breathing thing I used to do, যেটা আমার কাছে মনে হয় যে খুবই রিফ্রেশ করে। আর গেটিং রেডি বলতে আমি আর তেমন মিন করি না। I say that when I get ready, wear a good dress, I feel যে আমি আসলে ready to take the action. day, এরকম। এটা there is a point that I do, and I take that morning special tea, যেটা আমার মনে হয় যে আমার দিনটা শুরু করে। So Appa, unfortunately we have crossed 28 minutes. So I'm almost at the end. It went like this. So but আমি চলে যাওয়ার আগে আপনাকে কয়েকটা কুইক প্রশ্ন করব, আপনি খুব কুইক উত্তর দিতে হবে, একদম ধাপ র্যাপিড। ওকে, so what things you look at in an interview board from the person? Confidence. Okay. How they speak, and what is their future plan. ওকে, ইয়াং পিপল যারা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে ওদের জন্য সবচাইতে বড় টিপস কি হতে পারে? হাউ টু গেট ইনটু দ্য জব লাইফ? Do what you love. Don't choose something everybody is choosing. Choose something that you really like to do, and then you stick to that. It will happen. Okay, boss management-এর একটা টিপস। টাইমলি রিপোর্ট দাও। টাইমলি রিপোর্ট দাও, না হলে আগে থেকে জানায় দাও। ওকে, বিং আ গুড বস একটা টিপ, মানে আমি অ্যাজ আ গুড বস কিভাবে আই ক্যান বি আ গুড বস? আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পালস of the employee. Okay, what is pulse of the employees? Or good bad mood বোঝা, আর কোন পয়েন্টে বললে ও কাজ করবে বেশি সেটা বোঝা। Okay, any favorite quote? A favorite quote or any saying or anything? মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। Okay, look at the camera and say your departing remarks or whatever you want to say to the world, to the youth, to anyone. I give you free mic. রাইট, থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় আমাকে ইনভাইট করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রথম আলোর এই একটা বড় প্ল্যাটফর্ম। আমি আশা করি যে অনেকে যারা দেখবে ভিডিওটা তার কাছ থেকে, তাদের জন্য আমার একটা মেসেজ এটাই হতে পারে যে ক্যারিয়ার কথা যদি আমরা বলি তাহলে ক্যারিয়ারের জন্য একটা খুব বড়
জিনিস হলো পেশেন্স অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক। সো হার্ড ওয়ার্কিং হওয়াটা খুব জরুরি, নিজেকে ডেভেলপ করাটা খুব জরুরি এবং পেশেন্স দিয়ে নিজের টার্গেটের দিকে থাকাটা খুব জরুরি। তা আমরা যদি এটা মেইনটেইন করি তাহলে আমার মনে হয় যেইটাই কারো না কারো উদ্দেশ্য থাকে সেটা সফল হয়। একটা কোটের কথা বলছিল, তো আমার এটা মনে পড়ছে যে ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট সামথিং it will happen. It will happen at any cost or any time. This will happen. So if you really want something, stick to it and do your best. You know what Shah Rukh Khan says, the universe conspires you to have it, to get it, if you really want something. Right. Okay, thank you so much, Appa. Thank It has you. been such an honor, such a pleasure for me to host you. Yeah. Thank you, প্রিয় দর্শক। আপনারা দেখছিলেন Fit Elegance Presents Look Who's Talking. I hope the episode today inspires you to do more and become more, and especially to women leaders and women in the workforce. I believe that you can contribute. I mean, your contribution has a huge impact. এবং এখন সবকিছুর যে অবস্থা, we need contribution from both the sides and both of us can rise together. Thank you so much. আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে। Take care. আসসালামু আলাইকুম।